खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 28-2025। Vancouver gas prices expected to continue decline through August. Experts say gas prices in the Vancouver area could, weather permitting, continue to trend downwards. In the last week, the average price has fallen by 3.3% a litre in Vancouver, marking a steeper price drop than the national average, which fell 2.5% per litre. Analysts at GasBuddy.com say that in contrast to the provincial average, which climbed slightly due to regional supply pressures, a report Monday says demand is expected to drop as Labor Day approaches, but the experts warn it could change with the wind. This is also when the Atlantic hurricane season typically ramps up, so any disruption to supply could quickly change the trajectory for fuel prices, said Patrick Dehan, head of petroleum analysis. GasBuddy says prices in Vancouver were down 4.4 cents per litre Sunday from the same date last year. गैस ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.3 ਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 2.5 ਸੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Reported shooting was likely a prank call, Surrey police say. Police in Surrey responded to a report of a shooting Saturday evening, but it appears to have been a prank call. Shortly before 11:30 p.m, police were called to a home in the area of 100th Street and Barnston Drive East after reports of a man with a firearm shooting people. Several police vehicles responded. Officers checked the area and didn't find anything unusual. At this time, it appears that an unknown suspect made a false report to police as a prank, the Surrey Police Services said. Police say they will continue to investigate the event. ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਸੀ ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਟਸਨ ਤੇ 100th ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Kanye says trade talks in intense phase after Trump scores win with European Union. Prime Minister Mark Carney says Canada's negotiations with the United States are in intense phase after President Donald Trump announced a trade agreement with the European Union. Carney says that while there are similarities between the Canada-US negotiations and those involving Europe, there are also a lot of differences. Carney says he will only accept a deal that's good for Canada. The Prime Minister's comments come after Trump's last told reporters that Canada wasn't a priority for his administration ahead of his August 1st deadline to make trade deals. The EU framework announced Sunday gave Trump a much-needed win as he looks to realign global trade, and it indicates that no nations are likely to get a reprieve from his tariffs. It set a 15% tariff on most goods, including European automobiles, but doesn't appear to shield the European Union from looming sectoral tariffs on things like pharmaceuticals. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
Auto theft sees sharp drop in first half of 2025, industry association says. The pace of auto theft is dropping in Canada thanks to collective efforts to crack down on thieves, says an industry group focused on insurance fraud and crime. Equid Association said in a report released Monday that the number of vehicles reported stolen nationally dropped 19.1% in the first half of 2025 compared to the same period in 2024. Just over 23,000 vehicles were reported stolen in the first 6 months of the year in Canada, the report said. The decline is particularly stark in Ontario and Quebec, which saw annual drops of 25.9% and 22.2% respectively. The year-over-year drops are more modest in Atlantic Canada and Western Canada at roughly 9%. Alberta saw a decline of 12.5%. Brian Gus, National Vice President on Investigative Services at Equid Association, credits greater public awareness of the threat and efforts by various levels of government and law enforcement agencies to collectively tackle the problem. It's really, definitely a collaborative effort, he said. Gus said law enforcement agencies in Ontario and Quebec in particular have stepped up enforcement with police units dedicated to vehicle theft. So far this year, residents of Ontario and Quebec have reported 9,600 and 3,889 vehicle thefts respectively, high numbers that Gus attributed to the province's larger populations and proximity to the Port of Montreal. With 4,411 vehicles reported stolen over the first half of 2025, Gus said Alberta continues to lead the country in auto theft on a per capita basis. Statistics Canada data released earlier this week confirms national progress on the file. The agency reported a 17% annual drop in the rate of police-reported motor vehicle thefts, down to 239 incidents per 100,000 people last year. In 2023, the number of auto thefts had increased 40% over the historic low recorded in 2020, StatCan said. That trend came to a head last year when the federal government convened a summit in February to address car thefts. Ottawa followed up by giving the Canada Border Services Agency millions of dollars in new funding to track vehicles leaving through the country's port, after having given Ontario $121 million in January of that year to tackle gang crime and auto thefts. Gus said some of the programs can likely be attributed to Canadians' heightened awareness of the issue. Now I think you can talk to anybody, and if their car hasn't been stolen, they know somebody's car that has been stolen, he said. I think they are taking those precautions and some of those steps to make their vehicle less of a target. Vehicle recovery rates also rose 3.4% points year over year to 56.5% in the first half of 2025, Equid Association said. The organization said that was nearing the pre-crisis level of 57.2% recorded in 2021. Despite progress on vehicle theft, the Insurance Bureau of Canada warned it's still a significant concern and far from the only factor contributing to rising auto theft insurance costs. A combination of inflation, tariffs, rising repair and vehicle replacement costs, legal pressures, and regulatory challenges are driving rates up across the country, the Bureau said in a media statement. Tariffs on vehicle parts are driving up the cost of repairs and replacement cars, the Bureau noted. Gus said that while it's not clear yet, tariffs might be playing a role in the increase Equid Association is seeing in domestic chop shops and vehicle parts being sent overseas. He said whenever there is a disruption to supply chains like the one that made semiconductor inputs a hot commodity during the COVID-19 pandemic, the criminal element tends to adapt to meet that demand. While he's encouraged by the progress Canada has posted to date in tamping down auto theft, he said now is not the time to let up. Don't consider the problem solved, he said. To keep it manageable and the numbers trending in the right direction, I think we still need to focus on it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਟਰੀਓ ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੋਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਟਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 121 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਆ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Bank of Canada widely expected to hold key rate steady amid trade uncertainty. Avery Shanfal doesn't think the Bank of Canada will cut its benchmark interest rate at its decision on Wednesday, but if it does, he said it will be a pleasant surprise. There's always a chance that they'll surprise with the rate cut, the chief economist of CIBC said. But I'm not holding out that much hope. Most economists are also expecting the Bank of Canada will hold its policy rate steady at 2.75% for a third consecutive decision later this week. As of Friday afternoon, financial markets were placing odds of a quarter-point rate cut on Wednesday at just 7%, according to LSEG data analytics. Stubbornness on the inflation front and surprise strength in the labor market have quashed arguments for further easing since the central bank's June decision. The Canadian economy gained an unexpected 83,000 jobs in June, Statistics Canada reported earlier this month, driving the unemployment rate lower for the first time since January. A few days later, StatCan reported annual inflation ticked up to 1.9% last month, while the Bank of Canada's closely watched core inflation figures held stubbornly around 3%. Overall, stickily, inflation readings are weakening, but relatively a resilient economic backdrop and prospects for larger fiscal spending are reasons why we do not expect the BOC will cut again in this cycle, RBC economists Claire Fan and Abby XU wrote in a note Friday. But Shanfel's call for a lower policy rate, CIBC expects 2 more quarter-point drops before the Bank of Canada is done isn't based on what's happened in the economy, and it's about what's on the horizon. Outside of the June jobs jump, the labor market is still broadly weak with the unemployment rate of 6.9%, Shanfel noted. He also expects Canada's tariff dispute with the United States led to an economic contraction in the second quarter of the year. All told, there's enough slack building in the economy to take steam out of inflation in the months to come, Shanfel said. The Bank of Canada's own second quarter business outlook survey released last week suggests that many firms are opting to absorb higher costs from tariffs rather than pass them on to consumers who may be reining in the spending amid economic uncertainty. Shanfel said that's a sign that tariff impacts won't extend into a more persistent inflation issue. He said that once the central bank gains enough confidence that any tariffs induced inflation pressures will be a short-lived, monetary policymakers should feel confident enough to lower rates. I think at this point they know enough to rule out the worst-case scenario on trade, Shanfel said. Bank of Canada Governor Tiff McCallum has explicitly said monetary policy makers are being less forward-looking than usual in the trade war. The central bank didn't publish a traditional forecast for the economy in its April monetary
policy report, instead offering two scenarios for how tariffs could hit the economy. Jimmy Jean, chief economist at Desjardins, says he believes the Bank of Canada will have gathered enough clarity on the trade front to return to formal forecast in this week's MPR. The uncertainty is there for everyone to recognize, but there's a point where you've got to sort of stick your neck out and make the proper caveats, Jean said. Tariff deadlines continue to hover over the Bank of Canada's head. US President Donald Trump has threatened to levy tariffs of 35% on Canadian imports starting Friday if a trade deal isn't reached before then. Though CUSMA compliant goods are expected to be exempt from the duties. Some forecasters, including RBC, expect the Bank of Canada has already done rate cuts and will turn the job of stimulating the economy through the trade war over to federal and provincial governments. While Jean also believes the central bank will opt to hold rates again on Wednesday, he said the bank's next decision in September is an open possibility for a cut. Trump's sectoral tariffs targeting Canada's steel, aluminium, and copper industries are of particular concern for Ontario and Quebec, Jean said. If those tariffs are sustained, he argued more rate cuts from the Bank of Canada will be warranted to cushion the economic hit. In addition to some sector-specific relief, the federal government has moved in recent months to ramp up Canada's defense and infrastructure funding spending that could offer physical rather than monetary support for the economy. But Jean said Desjardins is expecting that left to come over the ensuing years, not months, opening a window for the Bank of Canada to lower rates in the near term. We think despite those measures being in the pipeline, the Bank of Canada will still in September have a valid reason to cut interest rates, he said. बैंक ऑफ कैनेडा की ब्याज दर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 35% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਾਊਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye।